Good morning, students. How are you all? Nice to meet you all this morning. This is a 10th class lesson, Unit 2, Wit and Humor. So let us continue with our previous part. Today it is reading A, Dear Departed 1, Part 2. Shall we continue? Yes. So now Victoria is talking. That's Grandpa's clock. Mrs. Slater is now replying. Be quiet. It's ours now. Come, Henry, lift your end. Already in the previous part, we have seen what kind of a lady Mrs. Slater was. Amelia, the eldest daughter. Yes, she has already had an eye on the bureau of her father's. And now, apart from that, she even has her eye on the clock. So Victoria, her daughter, yes, she says, that is grandfather's clock. గుర్తు చేస్తుందమ్మా అది తాతగారిది కదా. So immediately mother, yes, she says, keep quiet. Yes, I know, but you keep quiet. I know what I am doing. And she continues her, yes, process. Now here, the words written in the brackets, yes, they show the action on the screen. So let us read and understand what is happening over there on the screen. Henry and Mrs. Slater, very hot and flushed, stagger in with a pretty old-fashioned bureau containing a locked desk. They put it where the chest of drawers was and straighten the ornaments, etc. There is a knock at the door. The knocking is repeated. Yes, just as they suspected, Henry said already, yes, while we are shifting these tables, what if your sister and her husband comes? And just that happened, and they are continuously knocking the door. వచ్చేసారు, మనం ఇది అటు ఇటు మార్చేలోపు వచ్చేస్తారేమో అని హెన్రీ చెప్పినట్లుగానే చెల్లి కుటుంబం వారు వచ్చారు. ఎవరో తలుపు కొడుతున్నారు, చూద్దాం. That is the scene. And see what is the scene there. Continuation. Victoria ushers in Ben and Mrs. Jordan. The latter is a stout, complacent woman with an irritating air of being always right. She is wearing an outfit of new mourning. Ben is also in complete new mourning. He is rather a jolly little man, but at present trying to adapt himself to the regrettable occasion. Mrs. Jordan sails into the room and solemnly goes straight to Mrs. Slater and kisses her. The men shake hands. So now we see every person on the screen except father. Yes, their daughter already has arrived. Younger daughter of Mr. Abel Merriweather, Elizabeth. So here we see the description of Mrs. Jordan, second daughter. You can see there down the third picture on the screen. Yes, she is also a stout lady, complacent woman, no compromising in her life. A straightforward woman, irritating air of being always right. So she is the one who always keeps arguing with people, saying that she is right. Whether she is right or wrong, she keeps on, yes, arguing with a loud tone. And they all were wearing the outfit of new mourning. Mourning, it's not mourning, children. Yes, yes, it is mourning. You can see you added there in the spelling of morning. So mourning, what is the meaning of the word mourning? Mourning అంటే ఏమిటి? దుఃఖము. సో దుఃఖముతో ఉన్నప్పుడు అంటే తండ్రి చనిపోయాడు కనుక పెద్దక్కవారు అదే దుస్తుల్లో ఉన్నారు. ఇదిగో వచ్చిన చెల్లి కూడా అలాంటి దుస్తులే వేసుకున్నారు. దుస్తులకు ప్రాముఖ్యతనివ్వగలుగుతున్నారు కానీ నిజంగా తండ్రి మీద ప్రేమ ఉందో లేదో పెద్ద కూతురు విషయంలో అయితే మనకు అర్థమైపోయింది. మరి ఇప్పుడు రెండవ కూతురు విషయంలో మనకి ఏం అర్థమవుతుందో ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం. And we will continue with the remaining part of the lesson. Mrs. Jordan, she is talking. Well, Amelia, and so he's gone at last. ఆహా, రావడం రావడం ఎంత మంచి మాట చూడండి. అక్క ఎట్టగేలకు నాన్నగారు అయితే వెళ్ళిపోయారంటావు. So Mrs. Slater answers to her sister's words. Yes, he is gone. He was 72 a fortnight last Sunday. 15 రోజులు గడిచిందమ్మా, 72 సంవత్సరాల నుండి
అంటూ ముక్కు చీదుకుంటూ కళ్ళు తుడుచుకుంటూ జవాబు చెప్పింది అక్క. షీ స్నిఫ్స్ బ్యాక్ ఎట్ ఇయర్. స్నిఫ్స్ అంటే ముక్కు చీదుకుంటూ. ఓకే. బెన్, ఇంతలో మర్ది గారు. నౌ అమీలియా, వదిన గారిని సంబోధిస్తూ, యూ మస్ంట్ గివ్ వే. వీ హ్యావ్ ఆల్ గాట్ టు డై సమ్ టైమ్ ఆర్ అదర్. అందరం ఏదో ఒక రోజు చనిపోవలసిన వారమే, అలా కంటతడి పెట్టుకోకండి అంటూ వదిన గారిని సముదాయించాడు. And here again, Mrs. Jordan, Ben's wife, is talking. And now perhaps you will tell us all about it. అక్క, అదంతా ఎలా జరిగింది, ఎప్పుడు, ఏంటి, నాకు వివరించి చెప్పమ్మా అడుగుతోంది. Mrs. Slater, అక్క, father had been married this morning. He went out soon after breakfast to pay his insurance. చక్కగా మెర్రీ అంటే ఆనందంగా ఉన్నారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారు, ఇన్సూరెన్స్ కట్టడానికో ఏమో బయటకు వెళ్ళడం కూడా జరిగింది నాన్నగారు. అయితే ఇంతలో మరి ఏం జరిగింది? లెట్ us observe it. Here now Ben questions or answers. My word, it's good thing he did. ఏమన్నారు? ఇన్సూరెన్స్ కట్టడానికి వెళ్ళారు. అబ్బా, భలే సంతోషం. పోనీలే, చక్కగా డబ్బులు కట్టేశారు. ఆయన ఉన్నా లేకపోయినా మనకి డబ్బులు వచ్చేస్తాయి. వాళ్ళ ప్రేమలో ఎటువంటి ప్రేమలో ఇప్పటికే మీకు అర్థమై ఉండాలి. See what kind of love theirs is. కదా, money matters. Mrs. Jordan, Ben's wife, she is speaking. He always was thoughtful in that way. పొగిడేస్తుంది తండ్రిని. మా నాన్న అంటే ఏమనుకుంటున్నారు, ఆయన ఎప్పుడు ఆలోచన కలిగి చేస్తుంటారు ఏ పనైనా. She was too honorable to have gone without paying his premium. Not she, he was too honorable. ప్రీమియం కట్టకుండా వెళ్ళిపోతారని మీరు ఏమన్నా భావించారా? మా నాన్న వెరీ థాట్ ప్రొవోకింగ్ మ్యాన్, థాట్ఫుల్ మ్యాన్, హెన్రీ. And when I came in, I found him undressed, sure enough, and snug in bed. భార్య చెబుతూ ఉంటే ఎమిలియా హస్బెండ్ హెన్రీ స్లేటర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాడు కొన్ని వర్డ్స్. ఏమంటున్నాడు? ఎస్, ఆయన రావడం, బట్టలన్నీ చింపుగా అంటే ఒక్కొక్కటి తీసేస్తూ గబగబా వెళ్ళిపోయి మంచం మీద అలా పడిపోయారు. మరి ఏమైందో ఏమో మాకు అర్థం కాలేదు. And meanwhile Mrs. Slater is talking. And when we had finished dinner, I thought I would take up a bit of something on a tray. He was lying there for all the world as if he was asleep. So I put the tray down on the bureau, correcting herself, అని మరలా సర్దుకొని, on the chest of drawers, and went to waken him. And she stops, gives a pause. He was quite cold. రాత్రి కూడా ఏదైనా కొంచెం పాలు తాగుతారు, ఏదైనా తింటారు అని నేను ఏదో పట్టుకెళ్ళడానికి చూశాను, కానీ హీ వాజ్ అస్లీప్. అప్పటికే మత్తుగా నిద్రపోయారు. చేసేదేమీ లేక పట్టుకెళ్ళిన వస్తువులు ఇదిగో అక్కడ ఉన్న బ్యూరో, అదే టేబుల్ మీద అంటూ మాట మారుస్తుంది. ఎందుకంటే బ్యూరో కిందకి తెచ్చేసారు కదా, కానీ అలవాట్లో పొరపాటుగా బ్యూరో అనే వర్డ్ వచ్చేసింది. చెల్లి క్యాచ్ చేసేస్తుంది కదా, అందుకని మరలా సర్దేస్తుంది ఆ పదాలను. అండ్ హీ వాస్ క్వైట్ కోల్డ్. ఆ విధంగా అప్పటి నుంచి ఇంకా అలాగా మౌనంగా ఉండిపోయారు. See the words in the brackets. A pause. They wiped their eyes and sniffed back tears. ఇద్దరు అక్క చెల్లెళ్ళు అవునా అక్క అంటూ కళ్ళు తుడుచుకుంటూ ముక్కు చేదుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క దుఃఖాన్ని వెళ్ళబుచ్చుతున్నారు. అది నిజంగా అది ఏడిపోయిందంటారా? చూద్దాం. Mrs. Slater, rising briskly at length in a business-like tone, well, will you go up and look at him now? Or shall we have tea? సరే, ఎలాగో ఇంత దూరం వచ్చారు కదా, do you want to go and see him? He is on the upstairs. Or would you like to have tea first? ముందు కొంచెం టీ తాగుతారా లేక పైకి వెళ్ళి చూస్తారా? మొహమాటంగా ప్రయాణించి వచ్చారు కనుక అక్క ఏదో అడిగారు. బెన్, మిస్సెస్ జార్డన్ చెల్లయ్య అంటున్నారు. వాట్ యు సే బెన్? భర్త వైపు చూసి ఏమండి, ఏమంటారు? బెన్, ఐఎమ్ నాట్ పర్టిక్యులర్. నువ్వు ఏదంటే అదే. ఎలిజబెత్, మిస్సెస్ జార్డన్ సర్వేయింగ్ ద టేబుల్. ఆ టేబుల్ మీద కళ్ళన్నీ పెద్ద పెద్ద కళ్ళు కదా, వాచ్ చేస్తా ఉంది. వెల్ దెన్, ఇఫ్ ద కెటిల్స్ రెడీ, వి మే యాజ్ వెల్ హ్యావ్ టీ ఫస్ట్. ఈస్ ద టీ రెడీ? అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రెడీ, let us have tea first because we are tired of traveling, and then we will go to father to see him.
వాళ్ళ ప్రేమ ఎంత గాఢమైన ప్రేమ అర్థమవుతుంది. ఎవరైనా వెళ్ళి తండ్రి మీద పడిపోతారు, కన్నీటి ప్రవాహం కురిపిస్తాం కదా. కానీ వీళ్ళు చూడండి, మొదట టీ తాగి వెళ్తారట. సో వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన, వారి యొక్క మాటల్లో స్పష్టంగా వారి ప్రేమ మనకి కనిపిస్తుంది. మిస్సెస్ లేటర్ పుట్స్ ద కెటిల్ ఆన్ ద ఫైర్ అండ్ గెట్స్ టీ రెడీ. నిజంగా టీ రెడీగా ఉందా అక్కడ? నో. నౌ షీ స్టార్టెడ్ టు మేక్ ద టీ. మరి ఈ లోపు వెళ్ళి రావచ్చు పైకి. బట్ స్టిల్ దే వర్ సిట్టింగ్ అండ్ వెయిటింగ్ టు హ్యావ్ టీ. Meanwhile, Henry talks. One thing we may as well decide now is the announcement in the papers. So, ఎంతవరకు ఏదో జరిగింది కనుక ఇదిగో కాగితాల్లో అంటే వీలునామా, ఆయన ఏమేమి రాశాడు, ఎవరెవరికి ఏమిస్తాడో మరి ఒక్కసారి చూసుకుంటే బాగుంటుందేమో. మిస్సెస్ జార్డన్, ఐ వాస్ థింకింగ్ ఆఫ్ దాట్. వాట్ వుడ్ యూ పుట్? ఎ పాజ్. బావగారు మంచి మాట చెప్పారు, నేను కూడా అదే అనుకుంటున్నానండి. ఇంకెంత జరిగిపోయి ఇక అదే కదా జరగవలసింది. ఏమిటి? ఇంటిలోనే ఇంకా డెడ్ బాడీ పడి ఉంటే ఆ దహన సంస్కారాలు లేకపోతే పూడ్చే కార్యక్రమాలు వాటి గురించి ఆలోచించాలి. వీళ్ళు ఎక్కడ శవాన్ని పెట్టుకుని అక్కడే ఆస్తిపాస్తుల గురించి ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటున్నారు. గమనిస్తున్నారు కదమ్మా పిల్లలు. మిస్సెస్ జార్డన్ is speaking. Well, we'll think about it after tea, and then we will look through his bits of things and make a list of them. There's all the furniture in his room. సరే సరే, అన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి లెక్కలు వేసుకుందాం. ఏమేం వస్తువులు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయో అన్నీ ఆయన గదిలోనే ఉన్నాయి కదా. టీ తాగేసి తర్వాత ఎవరెవరికి ఏ వస్తువులు పంచుకోవాలో ఆలోచిద్దాం. హెన్రీ, there's no jewelry or valuables of that sort. ఏదో విలువైన వజ్రాలు వైడూర్యాలు ఉన్నారనుకుంటున్నారేమో. లేవండి, అటువంటివి ఏమీ లేవు సుమా. మిస్సెస్ జార్డన్, except his gold watch. He promised that to our old Jimmy. To our Jimmy. I'm sorry. Yes. ఏమున్నాయో నాకు తెలియదు కానీ బంగారం వాచ్ ఉంటుంది కదా నాన్నగారికి. మా నాన్నగారు అది నా కొడుకు జిమ్మీకి ఎప్పుడో ప్రామిస్ చేశారు. అది తప్ప ఇంకేదైనా మీదే. మిస్సెస్ లేటర్, ప్రామిస్డ్ యువర్ జిమ్మీ? ఐ నెవర్ హర్డ్ ఆఫ్ దాట్. ఏమంటున్నావు చెల్లి? ఇచ్చారా? జిమ్మీకి ఇచ్చేసారా నాన్నగారు? మరి నేను ఎప్పుడు వినలేదే, నాన్నగారు నోట నాకు చెప్పలేదే ఆయన. మిస్సెస్ జార్డన్ చెల్లా అంటుంది, ఓ బట్ హీ డిడ్ ఎమిలియా. వెన్ హీ వాజ్ లివింగ్ విత్ us he was very fond of Jimmy. మా ఇంట్లో ఉన్నారు కదా కొంతకాలం, మీ ఇంటికి రాకముందు. అప్పుడే చెప్పేశారు, జిమ్మీ అంటే నాన్నగారికి చాలా ఇష్టం కదా. మిస్సెస్ లేటర్, వెల్, అమేజ్డ్, ఆశ్చర్యపోతూ, అంటే అది ముఖంలో చూపిస్తుంది ఆశ్చర్యం. అవునా? ఐ డోంట్ నో, మరి నాకైతే తెలియదమ్మా అంటూ మాట్లాడుతూ ఉంది. బెన్, ఎనీహౌ there's his insurance money. Have you got the receipt for the premium he paid this morning? మీరు అంటున్నారు కదా ప్రీమియం కట్టేశారు వెళ్ళి ప్రొద్దుటే చనిపోకముందు. అయితే ఆ రిసీట్ ఉండాలి, ఉందా? మిస్సెస్ లేటర్, అక్క అంటుంది, ఐ హావ్ నాట్ సీన్ ఇట్. కట్టారా? మరి నేనైతే చూడలేదు. మరి నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ ది స్టేజ్ ఇస్ రిటన్ దేర్. విక్టోరియా జంప్స్ అప్ ఫ్రమ్ ద సోఫా అండ్ కమ్స్ బిహైండ్ ద టేబుల్. సోఫాలోనికి, టేబుల్ వెనుకకు వెళ్ళి సోఫాలో జంప్ చేసి ఒక్కసారిగా ఉందేమో రిసీట్ అని వెతికేస్తోంది. విక్టోరియా, మదర్, ఐ డోంట్ థింక్ గ్రాండ్ పా వెంట్ టు పే హిస్ ఇన్సూరెన్స్ దిస్ మార్నింగ్. ఈ రోజు ఉదయం ఇన్సూరెన్స్ కట్టడానికి వెళ్ళారని నాన్నగారు మీరు అందరూ అనుకుంటున్నారు. నాకు డౌటే. మరి ఎందుకంటుందో ఆ పాప మనకు తెలియదు. మిస్సెస్ లేటర్ వాళ్ళ మదర్, హీ వెంట్ అవుట్. బయటికి వెళ్ళాడు కదమ్మా. Victoria, yes, but he didn't go into the town. He met old Mr. Tattersall down the street and they went off past St. Philip's Church. నేను చూశానమ్మా. ఇన్సూరెన్స్ ఆఫీస్కి వెళ్ళలేదు, క్రింద ఆ వీధి చివర అదిగో మిస్టర్ టాటర్సాల్ స్ట్రీట్ లో ఆయన్ని కలుసుకుని సెయింట్ ఫిలిప్స్ చర్చ్ వైపుకి నడుచుకు వెళ్ళిపోయారు. బెన్, మర్ది గారు, do you think he hasn't paid it? Was it overdue? అయితే కట్టలేదంటారా? కట్టాడు అన్నప్పుడు మురిసిపోయారు భార్యాభర్తలు, చెల్లెలి భర్త. కట్టలేదా అంటే చూడండి వాళ్ళ రియాక్షన్. మిస్సెస్ లేటర్, ఐ షుడ్ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఓవర్ డ్యూ. కట్టకపోతే ఓవర్ డ్యూ అంటే అప్పు వడ్డీ కూడా పడుతుంది. మిస్సెస్ జార్డన్ చెల్లెలు,
సంథింగ్ టెల్స్ మీ హీఈస్ నాట్ పెయిడ్ ఇట్. నాకు అర్థమైపోతుంది ఆయన ఎప్పుడు కట్టాలి, కట్టి ఉండరులే. తండ్రి మీద చూడండి, అంతకుముందు ఏం చెప్పింది, హీఈస్ ఎ థాట్ఫుల్ మ్యాన్ అని చెప్పింది. కట్టలేదనేటప్పటికి ఎంతగా మాట ప్లేట్ ఫిరాయిస్తున్నారు చూడండి. he hasn't paid it అంట. then the drunken old beggar. చూడండి మామయ్య గారిని ఏ విధంగా సంబోధిస్తున్నాడు. ఈజ్ వెరీ గ్రేట్ అని ఇందాక పొగిడాడు కదా కట్టారన్నప్పుడు. కట్టలేదన్నప్పుడు డ్రంకన్ ఓల్డ్ బెగ్గర్ అట. బెగ్గర్ మామగారు ఇప్పుడు ఆ బెగ్గర్ డబ్బుల కొరకే వచ్చారు మరి. ఓల్డ్ డ్రంకన్ బెగ్గర్ అంట. తాగుబోతైనా ముసలివాడు, ఒక ముష్టివాడు అని చెప్పొచ్చు అని తిట్టేస్తున్నాడు. మిసెస్ జార్డన్ అతని వైఫ్ అంటే యంగర్ డాటర్, హీస్ డన్ ఇట్ ఆన్ పర్పస్ జస్ట్ టు అనాయ్ us. కావాలని కట్టలేదు నాకు తెలుసు. టు అనాయ్ అంటే మాకు కోపం తెప్పించాలి. అనాయ్ యాంగర్. Mrs. Slater, after all I have done for him, having to put up with him in the house these 3 years, it's nothing short of swindling. వృధా ప్రయాస. 3 సంవత్సరాలు ఆయన నేను ఇంట్లో పెట్టుకుని పోషిస్తున్నాను. ఏంటి తండ్రికి కొంచెం ఒక ముద్ద పెట్టడం అదొక రుణమమ్మ. ఆ విధంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు అక్క చెల్లెళ్ళు. గమనిస్తున్నారు కదా. ఎస్. మిస్సెస్ జార్డన్, ఐ హ్యాడ్ టు పుట్ అప్ విత్ హిమ్ ఫర్ 5 years. అక్క నువ్వు ఇంకా 3 సంవత్సరాలే, నేనైతే 5 సంవత్సరాలు పడ్డాను తెలుసా ఆయనతో అంతకుముందు. మిస్సెస్ స్లేటర్, అండ్ యు వర్ ట్రైంగ్ టు టర్న్ హిమ్ ఓవర్ టు us all the time. అక్క అంటుంది, అవును మరి 5 సంవత్సరాలు ఏదైతే ఎప్పుడెప్పుడు మా దగ్గరికి నాన్నగారిని తోలి వేద్దామనేగా చూసావు. హెన్రీ ఆమె భర్త. బట్ వీ డోంట్ నో ఫర్ సర్టన్ దట్ హీస్ నాట్ పెయిడ్ ద ప్రీమియం. మాకైతే తెలియదండి, అనుకుంటున్నా కట్టలేదని. కంగారెందుకు, చూద్దాం. హెన్రీ, నౌ మిసెస్ స్లేటర్, విక్టోరియా, రన్ అప్ స్టేర్స్ అండ్ ఫెచ్ దట్ బంచ్ ఆఫ్ కీస్ దట్స్ ఆన్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్. అక్కడ తాళాలు ఉంటాయి కదమ్మా, ఆయన డ్రా తాళాలు, కొంచెం అక్కడ నుంచి తీసుకురా తల్లి, ఒకసారి పైకి వెళ్ళమ్మా. విక్టోరియా టిమిడ్లీ అంటే భయంతో పిరికిగా, ఇన్ గ్రాండ్ పాస్ రూమ్, అమ్మా నాన్నగారి తాతగారి గదా. మిసెస్ లేటర్, ఎస్. విక్టోరియా, ఐ డోంట్ లైక్ టు, నేనమ్ము వెళ్ళలేను, భయం, బికాస్ హీస్ డెడ్. మిసెస్ లేటర్, డోంట్ టాక్ సో సిలీ, there's no one who can hurt you. ఏం మాట్లాడుతున్నావు విక్టోరియా, రోజు తాతగారి దగ్గరికి వెళ్తావు కదా. డోంట్ బిహేవ్ సో సిలీ. ఎవరు నేను ఇక్కడ బాధ పెట్టేవారున్నారు. we will see if he's locked the receipt in the bureau, up in the bureau. ఆ బ్యూరోలో ఒకవేళ లాక్ చేశారేమో చూద్దాం. బంచ్ ఆఫ్ కీస్ అక్కడ ఎందుకుంటాయి, మళ్ళా మర్చిపోయారు. ఎమిలియా. విక్టోరియా వెళ్తుంది పాపం, రిలక్టెంట్లీ అంటే డిస్ఇంట్రెస్ట్, అయిష్టంగా, భయంతో, hesitatingly. Ben, in where? In this thing? డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఇక్కడే ఉంది, అది ఇందులోనేనా అంటున్నాడు. దట్ ఈస్, ఎస్, అనుమానం వచ్చింది. మిసెస్ జార్డన్ ఆల్సో రైజింగ్, వై డిడ్ యూ పిక్ దట్ అప్ ఎమిలియా, ఇట్స్ న్యూ సిన్స్ ఐ లాస్ట్ ఐ వాజ్ హియర్. ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు ఇది ఎమిలియా. ఎస్, నేను చూసినప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలా క్రొత్తగా ఉంది. అప్పుడు నేను దీనిని మీరు కొన్నట్లుగా నేను చూడనే లేదే, ఎప్పుడు కొన్నారు, ఎక్కడిది, అనుమానం వచ్చేసింది. ఎమిలియా మాటల్లో 2-3 సార్లు తత్తరపడింది కదా. అండ్ దే ఎగ్జామిన్ ఇట్ క్లోజ్లీ. వాళ్ళు ఏమైనా తక్కువ వాళ్ళ, దగ్గరికి వెళ్ళి టేబుల్ని క్రింద పైన పరీక్షించడం మొదలు పెట్టేశారు. మిసెస్ లేటర్, ఓ హెన్రీ పిక్డ్ ఇట్ అప్ వన్ డే, నా భర్త ఒకరోజు కొన్నారులే. విక్టోరియా రిటర్న్స్ వెరీ స్కేర్డ్, షీ క్లోజెస్ ద డోర్ ఆఫ్టర్ హర్. వస్తూ వస్తూ తలుపుని ధడేల్మని వేసుకుని, స్కేర్డ్ అంటే భయంతో వస్తోంది. విక్టోరియా, మదర్ మదర్ కేకలేస్తుంది. మిసెస్ లేటర్, వాట్ ఈస్ ఇట్ చైల్డ్, ఎందుకు అలా అరుస్తున్నామా. విక్టోరియా, గ్రాండ్ పాస్ గెటింగ్ అప్. ఏం చెప్తోంది, గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈస్ గెటింగ్ అప్. బెన్, వాట్, ఆశ్చర్యం వెళ్ళింది. మిసెస్ లేటర్, వాట్ యు సే, ఏం చెప్తున్నావు. విక్టోరియా, గ్రాండ్ పాస్ గెటింగ్ అప్. నేను చెప్పేది కరెక్టేనమ్మా, అందుకే కదా కంగారుగా పరిగెత్తుకుని వస్తున్నా. మిసెస్ జార్డన్, ద చైల్డ్స్ క్రేజీ, చనిపోయిన వాడు ఎలా లేస్తాడులే, అది ఏదో చూసి భయపడింది. చెల్లెలు ధైర్యంగా,
Mrs. Slater, akka, don't talk so silly. Don't you know your grandfather's dead? Grandpa's dead? మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ చనిపోయాడని నీకు తెలియదా? ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నావు? విక్టోరియా, నో నో, హీస్ గెటింగ్ అప్, ఐ సా హిమ్. They are transfixed with amazement. Victoria clings to Mrs. Slater. అమ్మా అమ్మా అని పట్టేసుకుంటుంది తల్లిని. నిజంగానమ్మా నేను చూశానమ్మా అంటుంది. బెన్, హెస్ట్, లిసన్. అందరికీ ఆశ్చర్యం. మరిది గారు. They look at the door. That is the scene on the stage. అందరూ ఆ తలుపు వైపే చూస్తున్నారు. A slight chuckling is heard from upstairs. ఏదో శబ్దం వినిపిస్తుంది. The door opens. తలుపు తీయబడుతోంది. Revealing an old man clad in a faded but gay dressing gown. ఒక దుస్తులు వేసుకున్నాడు. He is in his stockinged feet. ఇంకా సాక్స్ కూడా విప్పల. Although over 70, 70 ఏళ్ళు ఉంటాయి పైబడి. He is vigorous and well colored. తండ్రి గారిని వివరిస్తున్నారు. ఆయన కూడా vigorous figure, very strong, just like his daughters. His bright malicious eyes twinkle under his heavy reddish grey eyebrows. ఆయన ముఖాన్ని వివరిస్తున్నాడు. తెల్లని, ఎస్, ఆ కళ్ళు malicious eyes, మోసం చేసే కళ్ళట, bright. He is obviously either the old man Abel Merriweather or else his ghost. అయితే ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళి చూడలేదు కదా, మనిషి అయి ఉండాలి, అంటే ఏబుల్ మెరీవెదర్ వాళ్ళ నాన్నే, అదర్వైజ్ హిస్ గోస్ట్, అతని ఆత్మైనా అయి ఉండాలి అంటూ. సో హియర్ ఎండ్స్ ద స్టోరీ for the part 1, and reading A has been divided into 2 parts just to make small videos. So to understand this reading A better, try to go through these 2 parts thoroughly, and then we will continue with our reading B. Reading B also is the same drama continuation, the continuation of the same drama as Dear Departed 2. Until then, let us have a short break. Thank you, students.